give us more on exactly how the atmosphere was. Don't forget as well that the current, I will say maybe now not current, but the previous winner, that being Hellen Obiri, pulled out of the championships. So Joshua will be here to give us much more. Huge tournament of 2020 undoubtedly has to be the Tokyo Olympics. And here at NTV, we will be keeping a lookout and updating you on basically every sport as they head to the qualifiers and as they head, you know, just much more forward on their road to Tokyo. So let's focus on boxing for now, because there was lots of news for Kenyan boxing in the last few days. Well, the national team had been pitching camp in Nanyuki for the last few weeks, just getting their training on, sparring, and of course that squad that went to Nanyuki was ultimately whittled down to 13 boxers, that being 8 male and 5 female, if my math does serve me correct. So the Boxing Federation of Kenya named that final squad that will be representing Kenya at the African Olympic qualifiers. Let's have a listen in first before I give you so many more details. Atakayetuwakilisha katika uzani wa flyweight ni Christine Ongare. Aje mbele. Mali pake onekane vizuri yani. Katika uzani wa featherweight tutakuwa na Beatrice Akoth. Uzani wa lightweight tuko na Evelyn Akinyi. Yuko mali pake. Uzani wa welterweight tuko na Elizabeth Akinyi. Uzani wa middleweight tuko na naibu nahodha wa timu Elizabeth Andiego. Hao ndio watakaowakilisha upande wa kinadada. Imetimia, idadi ni 5. Sasa tupige upande wa mandume sasa. Upande huu ndio mgumu kwa sababu hawa walikuwa tu hivi. Pembeni kabisa. Atakayewakilisha katika uzani wa flyweight ni Shafi Bakari. Katika uzani wa featherweight itakuwa ni nahodha wa timu Nick Okoth. Na mahanjam. Katika uzani wa lightweight atakayewakilisha ni Joseph Shigali. Katika uzani wa welterweight tuna Boniface Mugunde. Katika uzani wa middleweight tuko na Rayton Bumbum Okwiri. Mwenyewe. Uzani wa light heavyweight tuko na Humphrey Ochieng. Uzani wa heavyweight tuko na Eli Ajoi. Na uzani mzito wa super heavyweight itakuwa ni Frederick Ramogi. Ami mwenyewe. Hicho ndio kikosi kamili ambacho kitaenda kufanya shughuli kule Dakar, Senegal. Na tunawatakia kila laheri na tunaamini ya kuwa wamejiandaa ya kutosha kwenda kuwakilisha nchi na kupata tiketi za kwenda katika mashindano ya Olimpiki, na wajue ya kuwa taifa la Kenya halijawahi kukosa wakilishi katika mashindano ya Olimpiki. Kwa hivyo mna jukumu kubwa sana ambao umetuzwa na shirikisho ambalo linasimamia mchezo wa ngumi hapa nchini. Mkienda kule mtie bidii muweze kupata hizo tiketi na muje mkiinua bendera ya taifa juu zaidi. Mnatakiwa kila laheri, na rais wa shirikisho la ngumi Bwana Anthony Otieno Jamal amenipigia simu sasa hivi akanihakikishia kuwa anaangalia runinga. Vile vile waziri wa michezo Bi Amina Mohamed anawatakia kila laheri, na alikuwa anatamani sana kusikia tukitaja kikosi chetu, na ndio hicho tumekitaja hivi leo. Well, that team that you've seen there, 13 boxers, will be representing Kenya in Dakar, Senegal. The competition is slated for February 20th through to 29th, and that will be the African Olympic qualifiers. So that particular team will be captained by featherweight boxer, that being Nick Okoth, and he will be deputized by Elizabeth Andiego. Andiego has a beautiful story, overcoming a lot to just get to where she's gotten to. She was at the 2020
2012 London Olympics. You can remember back when Rudisha was breaking the world record, and it's been such a long while since then. Good to see her still spurring it out. Now, undoubtedly, I will say one of the most notable picks there is Rayton, as you heard him being called, Boom Boom Okwiri. Rayton, of course, did take part in the 2016 Olympics, and he will be gunning for one of those tickets in Tokyo 2020. And, you know, it's very interesting because Rayton has a pretty fascinating story because, of course, he is a professional boxer, and going by recent IBA rules, which were just changed the other day, professional boxers couldn't participate in the Olympics, meaning that Okwiri actually had to drop down from professional ranking all the way to amateur just for him to be able to get a shot at these particular summer games. And of course, just courtesy of Rayton Okwiri making it to the qualifiers, African Games bronze medalist George Cosby and Edwin Okongo, who were training with the team, by the way, for at least a month before this, were actually overlooked to accommodate for Okwiri. So he's hoping for all the best. I do believe we have a few more bites, that being from head coach Benjamin Musa. So let's listen in to that. Upande wa wanaume ni mabondia katika uzani kutoka flyweight, featherweight, lightweight, welter, middle na light heavyweight. Itakuwa ni mabondia tatu kwa kila uzani hapo. Kwa hivyo ni yule ambaye ataweza kupata nishani ya dhahabu, fedha na shaba. Na shaba ni moja. Kwa hivyo iwapo umeshindwa katika kiwango cha nusu finali, itabidi upigane na mwenzako aliyeshindwa katika uzani huo kuamua ni yupi anapata nishani ya shaba. Kwa hiyo safari hii sio mbili kama ilivyokuwa awali, ni moja tu. Kawaida huwa ni mbili, lakini safari hii ni moja. Kwa hivyo inakuwa ina ushindani mkubwa sana. Alafu katika uzani wa juu heavyweight na super heavyweight nishani ni mbili peke yake. So itakuwa ni yule ambaye anapata dhahabu na yule anapata fedha ndio watapata kusafiri kwenda Tokyo 2020. Kwa hivyo lazima bondia aweze kujikakamua sana, kwa sababu iwapo katika uzani hizo Afrika nzima, hizo nchi zote wanataka bondia wawili peke yake kupata hizo tiketi za kwenda Olimpiki, inakuonesha ushindani utakuwa wa hali ya juu sana. Na upande wa kinadada itakuwa ni mabondia watatu kwa kila uzani. Kwa hivyo mabondia kwa jumla ni 15 wanawake, mabondia 22 wanaume. Lakini ieleweke pia kuwa kuna mabadiliko ambayo yalifanywa na shirika ambalo linasimamia mashindano ya Olimpiki, IOC, ya kuwa wameongeza nafasi za wanawake katika mashindano ya Olimpiki kuleta ule usawa wa jinsia. Kwa hivyo katika mashindano yale yaliyopita ya Rio mwaka wa 2016, mabondia wanawake walikuwa ni 36. Lakini mashindano ya Tokyo 2020 mabondia wanawake watakuwa ni 100. Kwa hivyo wameongezeka kadri ya namba 64. Na vile vile mabondia 64 upande wa wanaume wamepunguzwa. Kwa hivyo kuna uzani kama light flyweight na bantamweight zimeondolewa. Alafu uzani wa light welterweight pia umeondolewa, kwa sababu uzani huo umeunganishwa na uzani wa lightweight ambao zamani ulikuwa na kilo 60, lakini kwa sasa uzani wa light welterweight ambao ulikuwa na kilo 64 umeunganishwa na huu wa 60, lakini sasa mwisho wake ni 63. Sasa ni mambo ya speed work ambao ndio muhimu sana, being able to na precision. Hizo ndio vitu mbili muhimu. Unaweza kuwa na speed lakini haukui precise, haukui on target, una waste punches, hiyo itakuwa ni utapoteza mashindano. So tuna work on speed na precision kando na mambo mengine, na anaerobic strength, ile explosive nature, high intensity kwa muda mfupi ya contraction ya muscles. Hizo ndio kazi tunazifanyia kazi sasa, mambo tunafanyia kazi sasa hivi. Uwepo wa Rayton Okwiri ambaye mwaka 2016 alikuwa Olimpiki akiwa hapa na hao mabondia ambao wako hapa, unamaanisha nini katika kambi? Yeye kuweko kwake hapa, being an experienced boxer, an Olympian, pamoja na kama Nico Koth, inasaidia sana vijana wengine ambao ndio inakuwa ni mara ya kwanza kwenda kwenye qualifiers, inawamotivate sana, anazungumza nao pia kwa kando baada ya mazoezi, na inaleta moral sana katika kamp. So teamwork angle ya sport yetu inakuwa iko sawa.
Fantastic stuff. Just seeing, once again, Elizabeth and Diego at the back there, just going through the paces, sparring, beautiful sight. You know, 3 years after taking part in the 2012 London Olympics, she got into an accident. And now you can see it's 5 years since then. And she will be representing, hopefully, she will be representing Kenya at the Olympic Games. They first have to go through Dakar, Senegal. So let's actually just keep tabs with that. Another notable boxer, I will say, we have covered him in the course of the last few days, has to be Shafir Bakari. Now, he actually is a flyweight boxer, and I remember covering him at the 2019 African Games, had a pretty decent run, and hopefully he has learned his lessons and he will be able to one up his performance in 2019. Let's have a few words from him. Mazoezi yamekuwa mzuri sana, tumekuwa na training camp almost 7 weeks na nafikiri sasa tuko ready kwa game sasa hii. Yeah. Umekuwa mwaka 2016, miaka 4 baadaye unawania tiketi ya kwenda Tokyo. Umesoma nini katika hiki kipindi na umejiandaaje? Nimejiandaa vyema, maana sasa nimegain experience. Yale makosa nilikuwa nafanya nikiwa last Olympics, nafikiri sasa nimerekebisha yote. Ile tatizo nilikuwa nafanya sana nikiwa Olympics, maybe nilihydrate sana, nilikata kilo mingi kwa mwili, lakini sasa hii nimepanda uzani, niko 75 kg na feel comfortable, niko na nguvu, yani niko comfortable kabisa kimazoezi na hata kigame. Hii kambi mmetoka Mathare mkaja hapa sasa muende nyumbani, hamna familia karibu, ina maana gani? Inamaanisha kwamba tuko 100% focused na tunaangalia tu mchezo ukaribie. Ile kitu yetu tumebakisha sasa ni kufinalize kila kitu. Sasa tunangoja tu game ifike, alafu tupate hizo tiketi zetu tuende zetu Olympic Tokyo. Safari hii mission yako Olympic ukiwahi tiketi ni gani? Mission yangu kwenda Olympic nikiweza Mungu akijalia nikiweza qualify katika hapo Senegal. Mission yangu ni kwenda huko katika Olympics na kushinda medali. Manake unaona kama last time Olympics kulikuwa na corruption mingi sana within the judges. Na majudges wote nafikiri waliweza kuondolewa katika hawataweza tena kujaji tena. So wale majaji na marefari ambao tuko nao sasa nafikiri ni wageni ambao wamerekutiwa na IOC. Yeah. Sasa unajua uwepo wako hapa umewachochea wengi, mabondia wako hapa kambini wanasema wakikuona wewe wanaona tiketi tayari. Yeah, nimekuwa nao teamwork nafikiri mabondia mabondia chipukizi wako na moral. Na nafikiri kila mtu ako focus kabisa. Na hakuna mimi so far naona tu kila mtu ako focus na kila mtu ako ready kwa game. Sasa tunamalizia venye tunaangalia sasa tunawako on speed na tushamaliza kila kitu sasa ni kuangalia tu weight na tungoje siku ya game ifike tucheze. Matumaini yangu yako juu kama vile awali na kama ninavyojiandaa waga na kwa tayari nishaweka yale malengo ambayo niko nayo, matayarisho yangu na kupitia ambayo na matumaini yangu huko ni kwenda kuqualify na ni qualify na dhahabu. Ndio. Kwa hiyo safari hii yani kwa vyovyote vile itakavyokuwa, kwa heri au kwa shari, lazima nirudi na dhahabu na nikuwe nimequalify inshallah kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Kitu bado nazidi kusema, nimekuwa captain kwa watu wale wanasikiza na wanasikia kitu captain anasema na kocha anasema, unaona. Sasa mazoezi yamekuwa poa na nikungangana tu, na sisi wenyewe tusema mali imefika sasa hii si mali ya coach kutusukuma. Mara alikuwa anasema coach wakuje na suti wa relax wane mazoezi. Sasa mambo imeisha, ni wewe ni speed yako na kujipush. Sasa imefika mali unajipush, tunaelekea mali pa individual. Si sasa teamwork, tunaelekea mali pa individual. Maana medal ni kwa kila mmoja. Ati kila mmoja na medali yake. Yaani kila mmoja anakata tiketi yake, unaona. Unajua mbele tukianza ilikuwa ni teamwork, sasa hii ni individual, tunaelekea hapo sasa. Siku imeisha. Nikisema nawe awali uliniibia siri kwamba yani Olimpiki ndo mama yao, na mwisho wako Olimpiki ni mwaka 2008. Ni miaka kadhaa imepita hapo katikati. Safari hii unaonaje? Safari hii nilienda nikajipima na ile ya Morocco. Niliona bado itakuwa. Yaani kitu mimi nataka ni hiyo ni hiyo ticket. Lakini sio ticket peke yake. Unajua nikijie lazima GMI, maana hakuna medali nyingine zaidi ya zaidi ya gold, si ndio? Ambapo najua kwa gold pale. Maana pia inasemekana gold is better than silver, silver is better than bronze. Ndio hiyo sasa. Na kama hiyo nina qualify, mbona nisijipate kwa hiyo moja hizo? Lakini nataka gold, unaona? Dhahabu. Naweza sema tangu 2012, naweza sema pia upande wa kina dada kumekuwa na growth. So far tunaweza sema kwenye Olimpiki kuna weight 5. 2012 nikiwa hapo zilikuwa tu weight category 3. So naona kuna maendeleo. So tangu naweza sema 2015 preparation imekuwa poa.
up and down, but nimejikaza, nimetoboa, nimeenda magame kadhaa. So through your experience na take 2 to Senegal kwa hiyo tikiti ya kwenda Olympics. Nini hakikisho lako kwa mashabiki wako binafsi na mashabiki wa timu ya taifa ndondi kwa jumla Kenya? Naweza waambia tu tutajituma, tutafanya the best we can kuweza kuqualify. So aim yetu sana ni kuweza kupata hiyo tikiti. So tutajituma vilivyo na tunahakikishia tutakuwa na best results na hope itakuwa poa. Haya mazoezi yamekuwa ni mazito zaidi. Naweza sema kwa hizo camp zote hii naweza sema imekuwa the toughest, but through hiyo najua makoch pia lazima wangeweka ikuwe tight juu haitakuwa rahisi. So lazima watu kazi hapa ndio tukienda huko ikuwe ni rahisi. So tunajikaza hapa ndio tukienda huko tuchukue hizo medali. So naweza sema so far imekuwa poa. Fantastic stuff there, as you've seen the likes of Shafi, Rayton Okwiri and Diego there. 5 female boxers will be taking part in those African Olympic qualifiers. As you've heard her saying, it's been incredibly tough for the boxers going through training. It's been 3 sessions a day, every day for the last few weeks. So undoubtedly, these boxers are really going to hopefully give it all they've got in Dakar, Senegal. I think that pretty much wraps it up for boxing, but we do have a pretty good ender for you. We do have a feature on Frederick Ramogi. Now, for those of you who don't know Ramogi, he is a legend in boxing, super heavyweight, KDF's boxer there. And I do believe that he also took part in the Commonwealth Games a couple of years ago. So let's have a look at more on his story. Mwanandondi mahiri Frederick Ramogi ambaye katika mashindano ya bara Afrika yaliyokuwa kule Rabat, Morocco, alinyakua medali ya shaba katika uzani wa super heavy, na kutana naye hapa katika hii kambi ya Mathare ya polisi. Anapasha misuli moto, anajiandaa kwa hali na mali kwenda kule Dakar, Senegal, kuenda medali ya kwenda Olimpiki. Frederick Ramogi mwenyewe, mazoezi yakoje hadi dakika hii? So far so good. Tizi imeenda juu kulingana na last week vile tulikuwa hapa. Tukiangalia na leo, hata sparring vile tumepiga, kuna tofauti kubwa sana. Tumekuwa na gas, stamina, na tunasikia tuko na nguvu. Tumebakisha tu vitu kidogo ni sharpening, na tuko tayari kwenda game. Kule unaendea nini hasa kikubwa? Ni gold tunaendea. Tulishaonyesha hizi medali zingine tunaweza pata, lakini medali mzuri ni gani? Ni gold. Gold ndo tunataka. So mimi nikitoka Kenya na promise wa Kenya naenda kuwaletea gold. Sasa we mwenyewe ulianzaje ndondi? Okay, nilianza ndondi sasa na miaka 15 kucheza ndondi, na nilicheza novice 2007. Hiyo 2007 ndo nilibeba mpaka novice na international, novice na intermediate nikabeba nationals. So from there nika join KDF na nikaanza kucheza ligi mpaka God akanbless. Sasa naweza wakilisha nchi. Uzani wako ukwaibadilisha, ulianza na huu tu super heavy? Nilianza na heavyweight. Mimi nilianza kuwa mzito nikiwa mdogo. Miaka 10 zimepita nilikuwa nacheza bado heavyweight. Nikiwa bado 18 years nilikuwa mimi heavyweight. So vile miaka zimeenda uzani imeongezeka, sasa mimi ni super heavyweight. Tangu uanze ndondi hadi leo imekusaidiaje? Ndondi imenisaidia sana. Tukiweka kando na fitness kando, ukiweza toka nje kwenda kuwakilisha nchi yako, pia unaweza pata mapato ndogo unaweza kukuboost kwa vitu zako zile zenye unataka kujiendeleza baadaye. Kwa maana hii ndondi siwezi cheza miaka yangu yote. Vile miaka inaenda ndo vile nguvu pia inapungua. So niko na target yangu tu kidogo. Mimi nataka hiyo Olympic, Mungu akaweza nisaidia, niende nichukue gold ama silver. Na kabla niangalie hiyo ni qualify kwanza. Naweza sema nimeridhika na ndondi. Sasa uliingiaje katika Kenya Army? Sikuingia through boxing. Nilienda nikangangana kwa district nikakimbia. Nikaandikwa, nilingangana na wanaume huko, nikawaacha nikaweza kupata tiketi, na immediately vile nilipata tiketi nilijua Army wako na timu ya boxing. So baada hapo hivyo vile niliandikwa kazi, nikaenda nikangangana na super heavyweight wao, maana yake alikuwa ni jeshi na mimi pia ni jeshi. Nikamshusha, nikachukua usukani.
Sasa nimechukua usukani hapo, sasa nina miaka kama 8 kutoka nichukue usukani kwa super heavyweight kwa KDF. Nani alikuchochea sana kuingia katika ndondi? Hapa hivi Eastland watu ni wachokozi, na nilikuwa na madada zangu ni wadogo, nina mandugu zangu. Sasa mimi sikuwa na furaha wakichokozwa. Mtu mwachokoza pia mimi nikimwona naona pia ni mtu anaweza tuangaisha wote. Sasa vitu kama hizo zilikuwa zinanifurahisha, zikanipatia motisha ya kufanya mazoezi. And apart from hiyo nilikuwa napenda boxing personally. Cause nilikuwa siku ya kwanza nicheza game ilipata kama sijafanya mazoezi vizuri. But niliambia coach wangu anaitwa coach Roy Kwavi. Nilimwambia hii game lazima nicheze. Akaniambia uko sure? Akaniambia hii boxing, nikamwambia mimi niko sawa. Nilienda nikacheza hiyo game, sikuwa nimefanya mazoezi na nikashinda. Nikachukua final. Kutoka hapo hivyo ndo watu wakakishaanza, kuna mtu hapa ameonekana anaweza cheza boxing, na from there nikienda sikuwa irudi nyuma. Katika familia yako labda kulikuwa na pingamizi kwamba usicheze ndondi? Mambo ya boxing wako wanapenda. Familia yangu walikuwa so much in books. Yenye hata nilikuwa nikitoka nikienda mazoezi, pata nimetoka high school, watu wanaenda tuition, but mimi yote ya tuition, mimi nimetoka mimi bala nienda tuition, mimi nimeenda gym. Nikitoka gym na kuja nimekausha jasho, nimebeba bag. Na kama nadanganya nimetoka tuition, but nimetoka boxing. But uso wangu unaonyesha huyu jamaa hajatoka kusoma, huyu jamaa anatoka kupigana. So iliendelea hivyo mpaka vile niandikwa kazi nikakuja kuwakilisha Kenya, ndo mamanga akakuja jua kumbe hii boxing ni kitu ndani yangu, si kitu anaweza itoa na kiboko ama nini. Akaniwachia boxing mpaka saa hii wanga anaangalia TV, niliona watu wenu kwa TV, sikukuwa na wewe. Nikamwambia tuwezi toka wote kila siku. Sasa hadi leo hii anakupiga support? Ananipiga support, hata wanga ananifuatilia. Kaza hii anajua tuko supposed kwenda Dakar next month. Wanga anafuatilia mazoezi yangu, ananiuliza tizi iko aje. Mwanga na injury fulani, wanga ana confirm na mimi hiyo injury yako nakupelekana, namwambia niko poa. Hata ikiwa mbaya siwezi mwambia ni mbaya. Ile medali yako ya shaba ulishinda kule Rabat Morocco, ilimaanisha nini katika maisha yako ya ndondi? Ilinionyesha naweza, na ilinipatia big heart, nikanipatia moral. So mimi sitaki kitu tena inaitwa bronze. Kama ni mbaya acha nichukue silver. Cause my opponent wangu nilipatana nao wote. Hata jamaa nililose ndo nipate bronze, nilikuwa nimemchapa. Ni makosa tu kidogo ilifanyika, na hiyo makosa ndo sasa ina work out na sharpen on that mistake, of which nikienda game next month sitakuwa perfect, but nitakuwa hapo karibu na perfect. Nitakuwa man to watch. Hiyo ndo kitu nataka. Ninafanywa tu hapa kwa gym, maisemu ina mdomo, ni hapa mazoezi. Wengi wanakuangalia huko, wanataka siku moja waje wawe kama wewe. Utawapo ushauri gani? Boxing si sport mbaya. Usisikie kitu watu wanasema ati kucheza boxing utaribika kichwa. Boxing si sport mbaya as long as unafanya mazoezi, you condition your body. And then boxing haichezi na kitu yote, ati bangi ama madawa. Boxing ni mazoezi peke yake, na kama unapiga mazoezi peke yake, trust me, boxing inaweza kudhuru. Because the more unafanya mazoezi, the more una condition mwili yako, inaweza absorb punch. Hizi punch tunapigana hapa saa hii, kama hujafanya mazoezi, ukipigwa punch unaweza dedi ama upeleke hospitali. So it's all about conditioning. Boxing si sport mbaya. Shukrani sana na kila la heri.